Ebraso say yade anwumre no nsia kase ebo esomo peace 104.3 okay 101.7 neat 100.9 yachira kwan ewo ship house abeka junction Accra hello 101.5 FM ewo Kumase Edum Arishmama ema munyina adwo ensema yade brema nwumre de mu akotire bi ene se Ghana man penny John Dramani Mahama akasa ede afa enkwasum a emre bi atwam kwasibro ne fita ya afetire gongon ede ebibrem adese efa so ho ewo yuwa ni nhyiemu ase. There's no such thing as a slave. There were human beings who were trafficked and then enslaved by people who believed they could own those human beings as chattels. Na man penny ya be di akire edi omega na namu ama ya ne EU atena pro ho asensan bambo eni efisam hyehyeye nyankofa krataase a ebebuem ama ya bambo dimu. Today we signed the Ghana European Union Security and Defense Partnership. The United Kingdom, Canada, Japan, Norway and others have signed this partnership. Na yaina Lincoln University Japon yesenka wamode abodi onre ni bi ma Ghana mampeni John Dramani Mahama nanso nia abane se wamso matchese abodi na sensen enwumrei yebehwe adekodia pote na safa wona he Ghana yakwantin ponso road minister ana waba amane se obi obegina bebi aka se aban amambo nsise ye the big push project no kwanya wafa so de atoto nneema no obi bese abanu bumura bi so bu hyehyeye so no nipa no na wonim dia woka Akan local government minister Martin Ajemensa Kosa ena wode atoto mpotemu ene mantemu fonim ese braso se we mu bisa aban questions efa drip machines a ya disesi akwan so egu agents parking po no se abendia to fidia bana bi la anfa nyaduma yem kisa ho se me kan ho asem se trust trial ne yenka je be kosoari na energy minister John Dinaponso so tu abanfo se one Ghana city abane de to fuel fango a ye togu ya ka musu no won na wan pre no ho enkoyi emfiri so antesa e de asembeba yei ani nsem bi na nyumre yesin konwa madaroma yede esomo Yadi asedama MTN see we there for you everywhere you go. Network in papa na edimu ankasa. Oson's chemist and the Oson's garlic capsules na esmo man for sason and na high sense Ghana jina home and the ma TV ne fridge papa package one and one ye gusu a yeto. Ye boy dan so dia e ye dofi roofing system adoma dama. Ye be ye duane a de kase ne de gya wade papa de no am and your hiniwe spices no. Lawson Herbal Center same. What the and law chemist and show me intima hono nya tight atwetan na be ma ne be wase ye ma de de and ye check is what de ma wan so what de ma wom Divine Hope Herbal Center what the ochia herbal powder and the abanti be ma udu keta so a wontimi mu adwuma da bia da no na woje fans mesel wonya ochia duro ne bi netimi esiesium yesi ya na wachuosi anopa ne enwumre ya wokoda eye Pepsodent cavity fighter no ya frame your hene wa kasebo ahene menem nana ya kesse ena afei ohene nana kwame amo afei nsem no enchiremu enie na enka enhyehyemu no nyame ya aduma wo kyerechi ya wada ya suapon bi a ewo America abrochimamu a ye fa no Lincoln University wonma ye ne se anko obodwa e de ahyega na mampani John Dramani Mahama animonyam na edwabo no ase no wonum e de honorary doctorate abasboy bi ebema no e de ahye animonyam e wo akanie eni suman papa wade na die ho nanso ene ya krata base abasbo no omo yesa nkomde mampani nyame ya aduma ya wadai no wo mo anya mfa ama no na de enti o mo anya mfa ama no ene se Ghana edwendwen ema ne ma eda ana onum pese o mo ware mema ne mema yesi ye ware ye ho Ghana edwendwen sansam se sie wo mrahye badwafie no mo nhye dan hu ba bia mampani mama ogina pote etianu nti se wono mo koso ede saa basobo no manua na etia university na nkasa nkasa na hihye shampoo no mpanifo no fa bi
ɛna apagya saa asɛm no a enti ama wɔn ntumi entwi ɛmfa soɔ asɛm ba beto dwa ɛna Ghana ban si anamu ya ɛwɔ United States de ato dwa sɛ asɛm wɔ deɛ ɛyi wɔn yɛ papa na arɛho paa na embassy sɛ deɛ ma Lincoln University anamo a watu sɛsi ɛyɛ no nwanwa ɛne sɛ embassy ɛne Lincoln University nyinaa na tenaseɛ ɛhyehyɛ nneɛma wɔnom yɛ hwehwɛmu fikɔɔ ebe ombo mampani John Dramani Mohammed sɛ wɔnom ɛma no honorary doctorate degree na me ya no ya wada ɛbɛyi wɔn mu ahunu fo busɛm bia ɛwɔ no ho ɛna saa bere ni nyinaa so bill ya yɛka ho asɛm yi na ɛwɔ hɔ ya Ghana yɛka ho asɛm na die na si ya ɛno ane kyerɛ ya wɔn atwa wɔn ho ɛba bɛka sɛ saa ba so bɔ no wɔn nya mfa mama mampani biom na Ghana ban si anamu a ɛwɔ United States deɛ ha adwene kra ne sɛ yɛka sɛ yi mampani wɔ US dada koda ma de achechina na de achi ya na nko akọ Lincoln University oya wada na wakọ akọje abasobo no nanso wonum se omo atwam na omo se omo gidi ye pass ade ba kwa ema Lincoln University eyi mampani so omo ma na sa abasobo yi ene ayonko farmer pa ya eda Ghana ene se suapon entem na sa ayonko fa ne chase afi ye mampani a odi kan osaje fo Dr. Kwame Nkrumah na breso ede ababa be si sabri na nti de yo mo anwa ba ko ne se adan ne yemi nyina ya tena se asi gina se nyame ya adoma ya wada mo de sa abasobo yi ema mampani a hyene munyam ewo na kannie ene kwan a wo fa so eye ne niema na fe se omu ntanchia na bibia odo bia ontieti obia fa ahudie so no eno na mo hwe so a mo se mo de honorary doctorate degree ema no na fe die se mo adwena sesa kra mo amfre obia mo na mane no an se mo de mo pese mo twam ewom se ye foa so se ono suapon no ewo ho kwan so obetimi aka se onfa basobo no mama mpani die nanso kwan a wono mo fa so sesi die ono gidi se entwa yie na ya to aka se bono so mampani John Dramani Mahama akasa ewo amansan kubatan dwa bia wo mabbo efa enkwasom a enfie petepepe etwam kwasi bro ni fita ya afetire gongon eba Africa bibremu asei ede ye nananom efa so na dwede ya kwaso United Nations amansan kubatan wo mahinkro headquarters mu na mampani ya kasa no se wo mo to ina so munim ya kan kwasom ana eye egedie adema bibremu ya befa nipa free ado amukọ kwesi bro ni fita manso ado amukọ yese bi nkrutu nyuma ebi nso ye adwuma se desert afunu ponko ebi yese o manyinya yade wo munim history ne dada abakosem no wo ho na dia wakani wose hwehwemu ada na dipefe yenya he wa Africa ye hu ese dia mrofo ne ba ebi bremu ade ba ye nananom no eye ni da ho bone eye boapayo kwan a wo mo se da fa so se wo mu de betwa tro de akyere Africa fo ebibrem se be ya sebi ebibrem fo ehu wo mo se ya kan wo ade abode ye nipa ya kan bi enti wo mu keka nsem wo de wurawura Africa fo tirima bibiri fo tirimu ama ebibrem nipa efiri wo mu nipa tebiyam ama mu wo mo se sebi wo mu ye sebi aketia jo blackie ana se wo mu ye sebi wuram abua bi ene no omde dada bibremu fo no amanti broni kan hey na ne yemu nkoso yi na abobo broni he say hitsen na bibini pe bebi afa ohram kra no obi atonwurem enti san kwa no mo fa sen keten edinya yen na mampani se eye pass obi ehu se sa de ne nye enti wo se ye kasetia na se ye kasetia ne ye firi ho a mampani se ne papa mu no se ye pese ya mpese ebe kai ohawo ene yawo a enkwasom ne de ba ya ene de dikan edinu aye slavery enkwasom no ankasa no ye mpe eraser fan paper ye nya eraser obaga na mate for duster dos ye mpe bi fa monsium ne fan paper sa slave trade no enkwaton ne enkwadade ye mpepa emya ntese obiebie na no kra ka biem so hu ye pepa free wa eno ne asase no sense de bia wo bi bete se ne nana slave trade ye ton to se banche ana bode ana odwan no nipa na yedan ya wo bedi yawo. I therefore offer this truth as a starting point. There's no such thing as a slave. There were human beings who were trafficked and then enslaved by people who believed they could own those human beings as chattels, as their personal property. Some will hear this and think I'm splitting hairs.
Isn't that the same thing, they might ask? No, it's not. Not at all the same thing. Not if you acknowledge an individual's humanity. Not if you respect an individual's basic right to dignity. The entire transatlantic slave trade was designed to deny African people their humanity. And that denial was premised on a racial hierarchy with no basis in fact or science, a racial hierarchy that deemed whiteness superior and blackness inferior. We were forced with their limbs chained and shackled into the hold of cargo ships. They remained naked, packed like sardines during the month-long journey through the Middle Passage. Not all those who were loaded onto the ships survived the voyage. Yeah. Na enu akyere na mampani wade ne nkasa be wie ya no se sa slave trade enkwasum dwadie no a ekɔso no de ya kese wo mu pa ne se mu de ya na nkɔbo be fa Africans do mu kɔ yi ana o mu so mu ye nipa timu no mbetena asomdue mu a enka boninim we do manya ne saa o wo mu de nananom abibifo yi akoduru Europe pɛ ayaka de ne de yi ye buo mu sa tantade bi ye buo mo se bola so ade bi sebi mrofo yi angu ebibifo se wo mo ye nipa aya nwene wo mo so masafo urade home nkon mi gu wo mu do mo ye sebi enema hunu fa ebibrem nipa se ne japade do pa bia no de ne ye ne santi so kwa abakose mu a 1800 South Africa ni ba bi na ye fene sera Batman na ewura no nyame anim nie wo hu mu abehwe no esanse ne topa egu na si won ba ko pe eten Fanta crate ne to ba ko se tieni eten na me plastic ya kunwa o ya kunwa wutumi tena so kra ma eyeyie ewurei wo mo be fa ni free South Africa ni ko Europe na se de wotia ne de wo hu no pe obehwe no ti de wo mo ye no se wo mo boni naked no mo de na gina mrofo anim so antonyo mu ansa no awoso ne tuya se maracas na mrofie ni age bonse we di full speed no akobɔ ne to pan no mu na da fam no mo sere no nse actually sa tinkata no dia akɔwɔ ne se tetanus pan ne to se dui no so gro nanya kra. The atrocities that were committed against enslaved Africans, the myriads of injustice that were born of slavery and carried forward into successive social framework took place specifically because those persons were considered objects, not human beings. So when discussing slavery and its resulting institutions and practices, we must always start by reclaiming racial equality, the dignity of Africans, the humanity of our ancestors who were enslaved, and as a matter of course, our own humanity. Recently, someone asked me to explain the importance of the resolution on the declaration of the trafficking of enslaved Africans and racialized chattel enslavement of Africans as a gravest crime against humanity. This resolution is a pathway to healing and reparative justice. This resolution is a safeguard against forgetting or to codify abuse when people are called out of their names while being kept in the dungeons of the fortresses that had been built on the African coast by the European traders. Mamperi John Dramani Mahama ena yetini ni ewo United Nations amansanku batan wo mu hie mu kase a ekoso a wo mu kasa dia fa enkwasom slave trade a ekoso no Salamat ku apento ewo UN headquarters wo ena odiaman boyi abreye ya to kase bo so ade ni kyerem wansan foforo so Ghana ene EU ade wansa hyente ase apam bia ho hia bi ase na wo kyese nyame ya adoma enche kra Ghana ha se ene EU mpanifo be ye hyehyɛ sene be ya eba na asomdwe ho komo sene ye to ye bo ase na oman no yetimi abɔ ho ban no wo mu nyina betimi asom no wo mu ehia na Ghana mampani abedi eche Professor Jena no Pukwajeman ene gina Ghana mampani anemu ode ne nsa hyɛ ase sa so ena nipa
kwa wojine mudema EU chief Kaja Kalas na no ana mpanifo bo amani a wo chese wiase nyina titu ne ebiti South African countries say wo my Ghana and wo my edikan a eba ne security and defense won sensam a ye ne EU mpanifo asi nkonwa na afem ye de yen satia no ashanti asia pambo yi asem na dwumedie no koso won krapomponi mantam Ghana mampani abedi akirem Professor Jena no pokwa adwuma wo kasa and wo chechem say agreement wediem yo buo ni die fedie mapa ye wodema EU wo mso kura wodema tiase my Ghana nyese bia ye kan obi sori a na afi no wode ne dadwe kwoto obi die so wose nyesa na tie na afi wo hwe enkabo mapa yi abaso ye betimi aboa pa sanse wose ebremu die my Ghana ye hyehyɛ se ne be ya yahye so se ne ahwrenhwre ya twiriti amanfo amanso ebimbe ye nyina no ya guso a ye hyehyɛ mapa betimi aboa man no ne etimi aboa ye ho eban wose sisia se ba kupa hu hia ye ne se sa agreement ya ye kan wasem se EU any wo my Ghana ye beche nim die papa teach you information afa yakun ahwere akon etia terrorism ne efa ne tuate dom wo mu dwumedie wo ye no esi nkyɛn cyber security won sensam a amamienu behwe na afa wode aye adwuma na afa so Gulf of Guinea so no so yetimi ayire mu bambo me pampe se ritua na omanfo atimi agina so hu ne se ye wa hotoso ensem omampani abedi eche wode tu dwa no ye nkotie bi. Today, we signed the Ghana European Union Security and Defense Partnership. The United Kingdom, Canada, Japan, Norway, and others have signed this partnership with the EU, and Ghana is the first African country to join them. This demonstrates the strengthening collaboration between Ghana and the European Union in tackling evolving security challenges, especially in our sub-region and across the Sahel. Complex security threats and risks continue to emerge and evolve across West Africa. The recent tragic incident involving Ghanaian traders who lost their lives in Burkina Faso serves as a stark reminder of the dangers of insecurity. In the face of these challenges, partnerships like the one we celebrate today are essential and show the importance of strong regional cooperation and coordination to protect lives and maintain peace and stability across West Africa. Ani ekoti Ghana mampani abedi eche Professor Jena no pokwa adman na no si no my Ghana National Security Coordinator Osman Abdul Razak wakasa ni wasi wedi abaye person sesisi ano enhyehyɛ mapa Ghana yeguso ayeye ni o se ne be betimi ahwe aboa na etuate dom wodwumadi a wodi no wombon rem wo my Ghana mo na feso waso mampani wo bona baso dodo mampani wa yade o mo piafo Vice President wa ye dwumaden sanhyehyɛ wo ya woto obuase a woni EU mpanifo asi nkonyo wonim se kukuomu nkomo akoso na no odene ansan epie montene so. Let me first thank Her Excellency, the Vice President, in conjunction with the President, who mooted the idea of harnessing and spearheading such a security agreement with the European Union. This comes at a time when the complexity of national and regional security requires a review of strategic alliances and retooling of our state security and intelligence agencies, such that we can cooperate in unique paradigm shifts to be able to facilitate the stability of the state. The signing of all this important security and defense agreement demonstrates our shared objectives and signals the EU's determination to support Ghana's efforts at tackling emerging threats both at the national and at the regional levels. Ania yokotie wono National Security Coordinator Osman Abdul Razak na no si ya na Vice President Edema European Commission Kaja Kalas wakasa wodwumedie no ase ne dia wodi to dwa na woni na no wode ne pa wode kwa Matias my Ghana se wobesre se ye nyina ye te Ghana se na so ne akoso Russia Ukraine ye ni tua wobesre pa se Ghana for santokwa no emfa ye ho enye yasamwa enti se bia ye bo my Ghana pa so ne akoso Russia and Ukraine ti ye ba besre ne agya sojafo de wose ye nhwe ho ye na santo kwabrane no yamfe ye ho ankogye mu bi esansem Russia mani say ne ni de bibi mai echipa.
The new agreement allows us to work more closely in areas like counterterrorism, conflict prevention, cybersecurity. These are all areas that matter to our citizens, both in Europe but as well as here in Ghana. And we support West African countries like Ghana in the Gulf of Guinea to counter terrorism, strengthen border security and enhance maritime security. Because peace at our borders matters. Both the EU and Ghana face threats to peace and security. In different ways, we both face wars in our wider neighborhoods. And we have both constantly called for peace in Ukraine, in Sudan, in Sahel, in the Middle East. Russia's war on Ukraine is an existential threat for Europe, but it also has consequences that are felt beyond our borders, also here in Ghana. Beyond economic consequences, Russia's unethical recruitment of African nationals preys on economic hardship. Your citizens should not be lured into a war that is not theirs. Vice President, my European Commission, Mame Kaja Kala, Sansam Wayna, your senior reporter, Patricia Sefafisha, Netroya, what they show you. Na kane oswafo ya no hwem potemu amemu enhyehyɛ so na we touch my south em na hye bedwani onunyam format na J-men sakosa ebisa ben say drips machine no ewe nfa ade adwuma nso so na drips machines no eye onunyam for J-men sakosa so on there we bisa aso no oyo opposition nti aban fi no etigana fo nyina nka mom ne emisa aban say drips machine no a wo baaye na ba kokura tinye ne ya na ni nyina wo ho diesel keke na esi etogum de ya adwuma no ebesisi e kasai ye hunu ba bia drips machine no e ya adwuma enti emisa aban say machines no ewen communities will start to demand the answers. You see, Ghana for say and case eti ho bebe yeti but edibone. Say ya kwan ye mantemu nko ya. Ye me nam so ye ni etim. Say ababia to fidia bana bi la amfa nyaduma. Ye mkisa ho se me nka ho asem. Say ya trust tra na ye nka. Ye be koso eri. Esa se nka akwan bone wo ho na fidia ba se fa nyaduma. Nipa de ye adwuma so kra so no o bebu no nyaduma wo ye den. Oyo. Adentine abana pese obiska be ba be de beyo. Ni so ye tete obi an kasa. Ya ye di ni ekoso nti e so Ghana for start ye kanya ye ho ye ma ye ho ne so ye misa questions say ku faro ni ma e wo hen ni ntumi nya ade fefe ade papa to say hospital a bi yare na owura within 24 hours about ma hwira kra be yedu na market bi si ho dada no la ye kwa akosi foforo aka de wo no na otwa so strema mpani John Dramani Mahama say na da Roma onu ankasa mfa nani eni sa drips machine no eni adwuma eye ne sesei achi abasa dem fanya adwuma se bi be adwuma ma community no we no de kwa akotwa onu no fom kwan ama de kwa akoya de foforo enti e wo zaman panyi Mahama emane ni kosade we ho nyesa abako se mun ka bi sida se abane be kaso de kokuduro esse kapuduo anti se ebe to fide de aba na se abane no kwa ebe bosumi nsia bosumi 90 mo a foforo ba ya me mfanya adwuma enwo na ensei group ye Ghana man japade man panyi waswa se no de adwuma ebe boa wono a na wamasem ni no de adwuma ebe boa wono a na wamasem ni wam se aban ade akwan a wo pese ye no man mu ama contract na contract no a aban de Ghana akwan wo pese ya ama no and the fourth estate ade report aba echemu se contract no wo mawuram akwa hunu se na nka de wo Ghana yenim ni se aban be yem pontudwuma bi a eja wo de ba abonten se de me pese me yeni enyimaku a wo nimdie wom a mo ye bi a mo pese mo ye no obi amra embeso na ho de hwe ne yanhwe obi ankrata mu ni obi amode mbo ansana ya pede de be ma no we di ankoba ne saa edumekuo ba ko pe ana e kamia yesa akwan ya ba pese o ye no watam de aso ne nsemu a wonu obi ambo mu hiro wonu obi ampre ho na for state igba amane se ekoba ne saa de a ade na ba kwa konwu dansefo no wan ekwan ni se bia ye de 1 Ghana na ya obanso bekase ye de 1 billion a obi ade akwaka se enya no kure atokwam ne nya ne mfanto dokon no se ontu moko mfa na momoso obi na ice kenki obi ye na akwaka wasem for state asem ya wo meka ye na donkuma se wo mutu abanfo se contract no a wo de ama e wo kwan opese o ye ho a ehun kasa chopi aba ena we kase
for first state ka we so ka we no ni na to betwa ten ya ma aban so ma dwono a eno an say akwan na opese oye no contract no free kran to kran amina to na bu to set aban fa ni na amna bonten na obi ahu o say yanom akwan na me pese me ye no contract no enenie na obi ani tuamu bia eno no obi ani asem ekirasem bia aka na Kennedy Wasanyako wa honorable minister Edma this year wo atimsu aduro ye kwamna se bedwafia ona ye ranking member penipa wo parliament committee na wo mo ye akwan na wo mo sanso we transportation so wo jira dom kuma nanim eno de sanso siedie e ma aban MP abani today we say enya nukure nso wo hwe di aban we ba ya o ya e bi si wo Ghana abakosem so benya aban bosome nson just 7 months obetumi award almost about 81 contracts under single source under big push sa contract we o kan wo nyina bomu a eye PPP and so we experience 73 billion Ghana cedi what about dollar more we are talking almost about close to about 6.8 to 9 billion dollars. This is the largest investment where you see kakesia Ghana buy beyond venture we adwuma na buy the shame na say oh yeah adwuma na offer contractors na obama adwuma we the Ghana for sika na eye na obama contract say na oma Ghana for na akwanya na ni pribi na enwache na honorable Kennedy Wasanyako okasa de fa rotos ho na wakase omo kanse bebre ntia akufo ado aban nanso ye ma homo te se aban ne peso siesie na odi abafu mfidie ba mutumi agigi roto no na obi atumi tua bi aban ya osisu NDC aban position den kanse gu eye na na do banko akufo ado aban ni mase atwe abo so ene omo ba aban omo hye Ghana fo bo se omo de omo ba ya omo ba bagigi to na omo ma Ghana fo mo kabiom na abanda dan do ama Ghana fo boka omo kanse 15 man down the lane busumi du num actually aban yehu insise bia wa ye onye na dwen se opese oye ode san hye ne ba na yagige eje roto mu a mo kan ho asem de gu eye MPP aban emu ase no yesan Akan na yatene ni ya honorable Kennedy Wasanyako oye atimso drum la se bedwani oye ranking member e wo mra se bedwafie committee a wo mhwe ya kwan ene lord kobedie so William Gentu ni Emmanuel Akoli na ye yakrache fo wo mra se bedwafie a wo mde amano boy ba ye aroso ni ye begina na ye twa ye ho sema agi abofo nkrato ya ba ye ba ensema ka wakase boy mu madaroma ya de betwa so. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any painting be paint. the luxury acrylic paint. Paint me champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yes, I'm a million now. Quaba Bioma de buy a cassia bopono, so ya pencil, Eddie and Yachim was assembly ya emu. Now, Sanya na NDC by one more position and one more cast and what they were did to dance were bam. One my gun ya quantum point ya tetia prapansam no beshem, no wait me ya to mukama magana for so yet me at the home. Now we say we have social media swa online phobia shall see a waba mania watches home. A band of Bashana was share and say we ye dissonanso as so say. Not just a one shed them yemus a contract no. Where you when yasi kepen was contract with ye. Oh, one cadia pabet me na wato nsafe kwame amo na na ya kase wo mfidie me pacho contract no wonsaka minister say wo kohwe mu no online portals ne bo amane a wase so nko aba ne koyeyem 76% wotin wase na ntinipa timitena se pa bo ne tim di atoro atisem nipa wo kasa nsem we wosoafo ye ohwo man Ghana ya kwan ya kwantempon wonsam so ye wura kwame governance agboja na wase nya no kra na mum wo kirekire mu ya kire man Ghana na ohye bedwafo wase nya mesi ya nka no kra ndisi ababa tena so sia wo mo ye se wo man hye da mie mu na wo mo fra asemesi anase ko benten near the contract na hye ne nsa no wo bum konta no kra na roughly esakra be 44% pe enu kwa na adwuma no wo mo penintemti ene ma wo mo ye ne sa 70 billion cities worth of work under the big push.
Indeed, we said 54 billion of that was for NUREX, and then the 23 project were projects that we inherited, costing another 14.8 billion. And indeed, Mr. Speaker, there's spurious information online that 76% were sourced of is also false. Only about 44% of those projects were procured through sole sourcing. And I state on record, Mr. Speaker, we are making progress as a house and as a country to make sure that much of our procurement is done competitively. But that is why I'm saying that those who claim to have done this so-called analysis based on data we submitted to them freely didn't help the country. And you could hear your swap for your show, my Ghani, Aquani, Aquantum, Pon, some Sierra Kwame govern Sagboja. Now, no see him, and I'm Rasha Bejania, with Jina, who was my mom for what Daman go about on Pesiaso. Samuel Abdullah Jinapoyan was you. Now, dear Cradia saying, Yawa, Nanzo Hemwa, civil society organization will be a Casa complaints a woman in and your soul source in Hong Kong, was answer so source no, ye any pina, Yan and Pepin was it, and we shut down Nahosa. When people get agitated and worried about soul sourcing, it's normally because civil society stakeholders and actors in the body politic seem to think that soul sourcing lends itself to opaque transactions. And by that, I don't refer to this instant case necessarily. But I'm saying that when people raise issues, why do you award such a contract through soul sourcing? The concern globally is normally because pundits feel that when it is so sourced, the room for opaque transaction and underhand dealings is easier. The minister has come before us, Mr. Speaker. He's told us that he's done half of his contract through soul sourcing. He's admitted it. Damangomra Shebe Jenny Samuel Abdullah Janaposanse Wayna William Gentu Emmanuel Akole. Na Ghana ban nhyehyɛ sɛ aban ene obi akɔ apam na yɛ sɛ aban tua ne kaa yɛ wɔ kwantimpon bi aban bɛfa so tua sɛ sika na ndɛ baabi obi agina bi obehunu mu na nkwankɔyɛ kataso miamiaso bia na saa nhyehyɛ no a wɔde bae no wɔn adi ho mmara no so nkakra aba beduru baabi a ne deɛ wɔn ene sikakra bia nyina platform baako a obi a da so kweskoko efren Ghana Interbank Payment and Settlement Systems GIFS no one woman in I share men Ghana buying any gifts for the woman's asha as I say they are buying Sikabio Triano ever give me platform so and as a cobase be a bayatana yebi as ye be and as a be a mainstream group be a mobi contradia and on befa edit cano a bro boda or that's anshi ediano so for risk as some son abedi chun munyam for Thomas nyako ampem HRSA sanshi ya gifts any gift miss or no my ye about buapa amagana bicycasem imuada ho. We are signing off the service level agreement to link systems. This initiative also complements reforms in revenue mobilization, public expenditure management, and financial sector deepening. The controller mentioned that this process will be gradual. I want to tell you, MDAs, that gradual process doesn't mean go to sleep from now. In fact, our intention, they are going to give you a schedule. Agencies that will be rolled on this first week, the next week, until we finish all the process. That is what it meant by a gradual process. We are doing this alongside automatic withdrawal of manual checks. Na Nidia Nwachi and a controller and accountant general Urakwesi AJ Eddie Tudase. Santi Asia Pamia ene abane sa adwumakuadi ne nsa ahya ase no eya namo a ekyerese Ghana aban ayena dwen se obema ne sikasem emu adaho na ebeboa ama nkontabuo nso akofan. Today marks a significant step forward in the ongoing modernization of public financial management in Ghana. This agreement is not just ceremonial; it signifies a fundamental shift in the handling of public funds, moving us decisively from outdated manual system to a modern, controlled, and fully traceable economic payment system. Far too long, the public sector has relied on manual checklists, systems that are slow, difficult to reconcile, and prone to inefficiencies and misuse. That era must end now. Through this collaboration, the Controller Accountant General Department, GIFS, and the 24 commercial banks, including Apex Bank, representing rural and community banks, have created a secure, efficient,
a fully interoperable electronic funds transfer system. This system will manage how covered entities make payment to suppliers and third parties across the banking sector. Now, the Krakramu Chief Business Officer, Gibbs, Mame Akosia Blay, and I Chief Executive Officer Association of Banks, Ura John, we are and so say, one my crowd was one near buying a Bay Juma Amasikasem Adaho. I've been working with the controller for years now to make this happen, and we are happy to see that the SLAs have been signed today. And I want to commit that Gibbs is ready and willing to support all stakeholders to make sure that this initiative is a huge and a resounding success. The banks have always been supportive and have always put in their best, and that is why we have the kind of electronic platforms we have in the country now. The transition from manual check-based payments to a fully integrated electronic funds transfer framework under the GIP GIFMIS platform represents a significant step forward in modernizing government payment systems. Naomi Obenewa and our Boano MIA. Na yawo aban anoba committee. Government assurance committee. Na wamutinasiya. Wamutu sa de fra aban mpenifo ma aban bo a wase. Aban no bansam. Wamu be yano. Tituli dia wahye bono a onyeye. Ene dia wahye bo a waye. Enso so ehie nchiremu. Na yena government assurance committee netinase. Emma John Jinapo, our energy and green transition minister. Okopie asetena se emo mu bisa no. Aban boshe ana aban anu bansam bi. Na enkomo no kosi aban foforo ba yeyi. Fango wa ye ton wo oman mu se ye petrol na diesel no. Otwa 1 liter bia no ebu a wo beto no. Ya de 1 Ghana cedi eka ho. Ayesa betian to so no na enu no wo bisa ayese John kamye yese Ghana 42 ne wo mu a wo mu drive cars ka se sa 1 Ghana no ke beya ka sa de nemu mo ye de mu yin free so na wo mu to petrol ni diesel wo mu ha wo mu kakra ama pressure kra baba no so man krofa so je de gu aban chemu bu no tuja se wonyi na unsusu ya de ne sai ana so ne de wa yese keeper ya babo no ane ochi no se nei aban si gina yese sa 1 Ghana cedi mu a eda liter bia wo beto so no yenyi free wa when they want to be si peg enka se da bi wonye obeye na mom no wa futuo de ma aban se aban peso si gina ya bi sa no a mani ntuma mpamirika wonya abotransa abotrana wonya no wo se ye na ye nim nia ekoso wa mansanjom e ba no fan wo ayeto a Iran America and Israel akabo metu o mo so sayi obi adida se ama pressure ba wiase fan wo ayeto no so ama bo no kwa na ekosoro enti sa bra yi na sa ban ka so kwa yi 1 Ghana no a ye de ato liter bia so no a ebe ha adwen aban twen na nyamamu kakra na yeze ya fango bo wa mansanjum edi adencheche se equalizer ana epoasoche no akwa na aba no enye brepam. So with war or without war, if the price of crude moves up or down, it translates in the cost of fuel. So if it's gone up and we decide that we want to subsidize, we want to take some taxes off, then we have to discuss which area must give so that we can continue to grow the economy. But my advice, and I wouldn't shy away from that, is that let's not take decisions that will hurt the economy tomorrow. The biggest hit to this economy was when you decided to declare bankruptcy or default. We are still reeling under it today, and then all of us have to take a haircut on our investments. I think that we should avoid that. If we can subsidize, let's do it. We can take some taxes off, let's do it. But my general advice is that in doing that, let us make sure that we do not hurt this economy further. Now, I don't actually question by say. Now, so, Obekwa koda sore na ban say. Yenyi a obey day. No se la ila. Sa ko bana sa pa dia nya beyere.
sɛ nkurɔfoɔ so gya dugu aban kyɛm bo aban to gyaa ma aban no de ahometeɛ no a ekura bakɔ no mu krama bata no funu bi ekoyi tax ni free wo sɛ kim ɛna na de bɛkɔ akɔba ne sɛ ɛwɔ sɛ aban de tax foforo bi ba ɛma Ghana fotu ya sɛ de bɛyɛ a sika ne enya free saa wan Ghana no na ɛda liter biara so yɛnya de kɔyɛ de wɔ sɛ de yɛ no yɛ de tax foforo bɛba na yɛnya sɛ sika no de akɔ yɛ adwuma na saa tax no musika yɛ de yɛ. Once you take a policy decision, something must give. If we decide that the one city should be taken up, from my economics background, it means that something must give to pay for that, either the road sector, the agri sector, or whichever sector. But what I advise against is to take a populist decision which the Ghanaian will pay tomorrow. And we've seen that before. When we give free electricity, as a country, we're all happy. Good decision, good initiative. But we couldn't pay for it. And ECGC sat on their books for so many years. Eventually, it's the same Ghanaian that has to pay for it. So if there's consensus that we should take any types of, I have no objection to that. But when I go for meetings, particularly at cabinet, my duty is to tell the government the implication of taking the one city off. Energy and Green Transition Minister Honorable John Jinapo, William Gentu, and Emmanuel Akweli, Mrasibu Jofia Kratchefo, and a diamond we buy. Ma yenko PM wo fikasiemu en krata atom wantene so eni Ghana man His Excellency John Dramani Mama Hukeni Mrs. Lordina Dramani Mama woni wo man Ghana motu kwan wo kwa America man ne musisi aye kasem Washington DC ena obutuo na mampeni yere ya wo America ena to nsa frɛ ne sɛ summit asem womra na afi wontimi enyina bedwom na wo nyina nto ato adwene eye nefo apɔlepɔle mien na wo moyesi wono ma sa summit wode ekoso Trump yere Melania Trump ena to nsa frɛ mampenifo yere no ma ewo wiase nyina na wo hwɛ nkɔma a wo bedi efa ne sɛ ne betimi ato ye bo asem na ya bɔ dabra bɔ kwan ede ama ye daache enkwada ye wo mo ne amiguso ame wo ne ohena na wo sofo mo wo no aha nkwada ne daache nti na wo mkosi nkonya na wadwenjene ho na no ena Mrs. Lordina Mahama summit ni nyansha asie de nanso wade nkrata tietie bi epie montene so ne dia wade to dwa nyina ne sɛ wagina kokudro ne ahoɔden ne nwenta so honhom kase wo man Ghana ya krado sɛ ɛwɔ abɛfo kwantempɔn so yɛbɛhwɛ na yɛ mmɔfra bia abɔfra bia no yɛbɛtimi abɔ ne chidom abra yɛntete na yɛn ha no wase yɛ nkwada ne da akyi nyina da ɛyɛ me no mienu yɛ sɛdeɛ ne asodie kɛse a ɛda yɛ so a wase yɛhwɛ si yɛbɛtimi ayɛ ɛho adwuma sansɛm wo nyina Felix Kwachiofo sum wɔyɛ mmɔhyɛ bedwonim wɔne kasa de ma wɔ mampani John Dramani Mama wɔno aso ɛyɛ Government Communications Minister ena nensashasi wode ɛso ɔmanfo Kofi Annan International Peacekeeping Training Center wonum enam won senior researcher Ernest Ansala te so ayehwemu afa de manfo ani gi galamsey hu wonum kyerɛ sɛ wɔn de na otwum yeri de si wɔyɛ san hwemu de wɔn hu no yɛ ne sɛ galamsey no sika wom pa ba bia ni pede wɔn breki sɛ adanse mpɔtɛm sɛ de wɔn breki fiada kwa boase wo sɛ ni nyina wɔn sɛ wɔn breki fiada eti fiada ni yɛ pede to bia ejini load na kyerɛ sɛ sika ba fie etu wɔn hwim saa no a ebia okohyem fridwada efiada no na ya breki no aba te fiada no so oba ni botomu ayɛ de ɛna ɔde ba te no no ɔba na ɔbɛ spread you obedi sɛ sika ni nyina na ɔsan akɔ pɛ foforo aba na hwemu no ɔmo yɛ no owura Ernest Ansalate say ohunu sɛ baabi a yɛ galamsey pa no sɛ ɔkɔdako a wanya kra no nya 1500 bɛɛ don hwene ngɔtwe no yɛbɛma no bɛɛ 1500 ɛna ɔde ɛbɛba etu ka ne sika no bɔ mu a ɛyɛ bubruja adwuma bia ne ho a wobɛyɛ a na bɛɛ adwuma fo etu am kasɛn fie bi na lectures yi kɔ mo university ni ade kwasan ne yɛde ma wɔ mo fie bi o kyerɛ hour ebi kra 90 100 120 200 ano kra na sɛ odi bi no wɔ soro pa so ebi a semester ni nyina university professor ba kyerɛ course baako ba kyerɛ ba wie kra no sika obenya ndu ba bi a nanso abrantie yi kɔ galamsey ase baako a dako no obenya 1500 o ɛno ɔde bɛba enti sɛ wɔkɔ 4 days kra okra 6000 enti wɔkɔ 5 days no 7500
ɛna wɔde ba fie ɛsɛ wotu sɛ sika na bi wɔ mu ankasa ɛno ɛne ade a ɛyɛ mmabunu no akɔnɔ a ntɛma wɔnom da so ɛyɛ galamsey no nti wohwɛ presentation ɛyɛ na galamsey yɛ so na ɔmowɔ site hɔ no yɛne ɔmkasa no ɔmka kyerɛ sɛ 8 hours no ɔmtumi nya 1,500 in the 8 hours nti sɛ ɔmoyɛ more than 8 hours I think sɛ yɛ sika bebree ɔmo ɛna ɔmotɔ equipment no nti yɛwɔ nkurɔfoɔ a ɔmo tae akyire a ɔmagye asase no ɛma ɔmo equipment no ɔmo wia no ma sɛ atua ɔmo ka 1,500 no nkurɔfoɔ no ɔmo site hɔ no deɛ ɛnyɛ ɔmo na ɔmo yɛ titirifoɔ ne even though ɔmo na ɔmo sɛ asase no na mmom no yɛwɔ nkurɔfoɔ ɔmo taa akyire mpanyinfoɔ ɔmo taa akyire ebi nyɛ Ghanaians ebi firi India ebi firi Vietnam ne adeɛ a ɔmo taa akyire a ɔmo ɛma agalamsey no ayɛ big problem ama yɛn nsuo no nyinaa ɔmo asɛe no na ɛno akyi ɛberɛ a na ɔde saa nsɛm no ɛɛto dwa no na Spain aban the bɔfotina osi nanamu ɛwɔ Ghana asɛ na bɛdi akyire Her Excellency Isabel Escalata Ibarra Serrano del Haro na ɔno nso ɛwɔ hɔ bi ɔno de to dwa sɛ sɛ wotie nsɛm a ɛwɔ mu no nyinaa wɔgye di yie sɛ ɛwɔ mu sɛ sika no ade a ɛbɛma obi ako adɔ sɛ obɛkɔm deɛ nanso ɛsɛ Ghana ɛkɔ galamsey no na bɔseɛ yɛhwehwɛ deɛ de ba paa na Ghana etu anamo a ebemi etu sa galamsey ase. Ghana has already demonstrated remarkable determination in confronting this challenge. Yet every honest reflection brings with it a possibility. The possibility to refine strategies, strengthen institutional cooperation, and reinforce the country's resilience. This workshop today stands as a valuable platform, one that allows Ghana to analyze its weak spots, but also to build on its strengths and sustain the promising momentum already underway in the fight against illegal mining. For Spain, supporting this process is a natural extension of our commitment to the principle that President John Dramani Mahama has often brandished. There can be no development without security, as they must go hand in hand. Our cooperation with Ghana has grown steadily in this direction through training programs. Mamia yete ne ka say Her Excellency Isabel Escalata Ibarra Serrano de Haro wono Spain aban bofotina osi na nemu Ghana ha sei na be de akiri Prince ba for Asamo akono Jack Chan eno de amani ebreye enawia ewo Peace FM ye prem to breka sebum ohene wa ka sebo ahen aye ne no esin konwa nwumre yi de ka sebo yi ebe yi na owo duty na wone deputy ranking member Okomna Sebedefia Lands and Natural Resources Committee. Honorable Akwesi Kunadu atwetwe nkomo. Na nkomo no fa lithium ayetun wo man mu no. Ehon contractor Ghana ban ene Barari DV. Akọ abanfofo yi ba ye minister ye ne se contract no emu nsem bi wo hwa wo se ye siesie ni yie. Na wo mekọ siesie di aba. Na de free mu di aba ne se asase bi ya yebetu lithium ni bi wo mu no wo mu a wo mu wo asase ne so no de be firi mu aba no ye be ma wo mu ohamu chichemu baako 1% na 1% ne ye de mo se wo mu mfa nya kuro ni yi wo mu mfa siesie kuro no na no na owura akwasi kuro di se entaman yi ba ye yi a Lands and Natural Resources Minister ye ne se enkrata no mu nye na wo mo pese mo ko yansa chaye wo mu no ye kodi no eni na die ni abi se enya daja dendan ni hini wo asase ase a enyini no ye nim se ba be so aba pebia me yatie di o sa tentewuro aba 1% pe eni ye de ma kromafo na sabi lithium ni se yetu a wo mu tunu mfaso a wo mu nya free mu no se ye mfaso bum eso why by threaten was no na ye makromafo bi emu bia 1% ketie ni wawe o wenye se ni papa mu pa dia anya nkanya 3% na 1% ne die adabraka
I was here to community development fund in the room. Now yet me item cost. Say they are in care, Kronu, what me the young woman, it's not cost. Now the time period of almost 2 years from one, it would money improve and young cost, which means the accelerated development at Yamakuru. Because I never say anything rectify more money, and I'm going to be your moon for the money and the motor so cost here. I can call him any Padu who should be here or quite over so more and get you air cost. But in few years, you get 2 years, you have more money and I feel area. That period that development, and yes, I was the one. Now, if we break that gap of development through, by therefore increasing the community development from 1% to 3%, makes me have one of creating. Now, no, because I deputy ranking member, Land and Natural Resources Committee. Honorable Akwesi Kunedu. We are Vice Chairman Dema Committee, no. Sanja Nanja say, Emma Honorable Akwesi Kunedu in Kadia Waka no. Now 1% no ni bra wa mo bra kranza no ma bedru 1% no. Enko wan Kadia Waka no. Enkunjesi akoso pa ne enkomobo pa no mo na o. Anaju de semu nyina ye research ni ade kikanye mabom saa na o ma ba bedru 1% no. Entiye and one the environmental impact assessment. And also fire as of first one on say environment and I so we are then a Ghana a person with royalties and no royalties no size cannot be a big Emma na nanoma o free potemo na e bin so akwa assembly and I as a community no you want the community development fund and not just the share 1% no so or maybe so member 1% I estimate figure at about and $6 million a year. All the other mining it has always been 1%. So why do you want to treat the DV differently? Honorable Sanja Nanja, Vice Chairman, Edema Lands and Natural Resources Committee, Woman Fee, and Yeti Nene. Your friend Dr. Grace Ayensu Dankwa no eya so afọ abedi chire ya osho me ya pomo den wonsem so wana ka say was Ghana ban ekukuru sika 30 million Ghana cedis say wade kwa wura kwan ebefa so na TB nsamanwa yade ne yetimi etu ase afi wo man Ghana mu na mfidie na yekoto no eye mienu ba ko ye x-ray mfidie ne bi eya abefo de no artificial intelligence ye to do ena afa so eba na gene expert mfidie no so a ye to eye dunum eno sa ne say was nyame ya wadoma na ewe bonu poho Timise nipa na bo wa ma ne mfi nyina toto so a saa nipa ne yede du hod ma se fide yede to so na fide na kire wenya TB yade ne binti ye hwe ne ntem ma me de sansem bo nyina to dwabra wiase nyina yesi won na afa ye bodawro ne ye shefa na ye che omanfo se TB yade ne busua ete honom enti ye wadwen se wa we de normal metabo se manum nso enwunu metabo de osesesa wadwene wase Ghana ha se pe Ghana ha nanu ya na World Health Organization penny for ba mania watch se Ghana pe afimuni nyina wo bu nkunta enipa 44,000 enenya yade ne bi na ne ha adwen kra omni so obi wo ha wonya yade ne so wonim ene wonam ena ye nkyɛnko aze esa abedai ohia wo kamu anu abo kakra no wode akyɛw wono na ti office kan news anu wode akyɛw wono na ti ase akyɛsem no anu so omguso a wo mu kyɛ ne si abra treatment enhyɛ da nkɔ so enti wa kyerɛ sɛ si ane Ghana bansem wode na ba betim fam na afa TB yade ne yebechi mantem dunsia wo mayimu abo hu dewura kyerɛ omanfo se wode ɔte hɔnom kura na ya na mpempi no eta hyɛ ase ya na ɛbɔ won ka yentu nse bia wo bɔ wa ɛwa we dia wa bɔ ama na boro so akwaya sabia na yentimi enhwɔ ne yɛhwɛ won tam a wasi ɛkɔntem. As part of the effort to strengthen TB detection and diagnosis, government has invested in the procurement of 10 new AI-enabled digital X-ray systems, 15 new Gen Expert machines, together with the accessories, to complement the existing diagnostic infrastructure across the country. 2 contracts have been awarded for the supply of Gen Expert cartridges and TB lab test kits, all of which are expected to be delivered soon. This investment, valued at approximately 30 million Ghana cedis, is nearly 10 times what has been previously done, is a free primary healthcare program. This program is not only about expanding access to care,
It is also about changing the way we confront disease in our country. Dr. Grace Ayensu Dankwa wano eyo sofo abedi echire ya wo show my Ghana apomode wonsem so Yera Samuel Kaba akuri ya wano eye kwanchefo peni ya woda apomode anu wo mai mo kasaye ya wo chesa aba ne de wogu show na afemu de titu ne se sa apomode na ye cheni nkumankuma na wo manfo atimi enyo mo chefa no ya de bi ti se TB de kwan bia so wose wo mo ye nhihye so mbetimi de rom titu pa ne se ye hwe timi abonho ban na afi so se nipa ne nya bi mpo a ye be hwe no understand the real cost of treating TB patients. I am therefore pleased to join you in commemorating this year's World TB Day. This occasion is particularly significant as Ghana will be launching our free primary health care with focus on prevention and promotion. Although over the past 3 years, the case detection target achievement has increased from 77.7% in 2023 and sustained above 90% in the past 2 years, that's 2024 and 2025, it's been over 1. Yera Samuel Kaba akuriya wano aye peni kwankyerefo ya wada abedwoko ya wo show me ya pomode wonsem Prince Bafo Asamoah kokote papa bi na twero ya wode som Ghana fo Amsafo ya be homeka se bonso agiabo afo nkrato se ye ba Trump wakanto kwa bone wapem wako apem ena se de no ne ye ka kire mo se onza anse ntoko bi a wo ku no obi ase o sofu jai wase minyai obi apata no wase onyai ena afa de nipa nso one no ko obi apata wase onyai na tie agina se bra na de be sinsi no henham ball ba ko na hu se se sofu kwa me amono oto no onye bayera abrewadwo don't mind the body aha ejafe de usu onyai ya na ko obi aka je o se jai ena obi aso o fi ubium se oko neto mfi no oko UK mfi no oko Spain o ma mfi no te say Trump hwehwe obi ama na ka kire ne se o onya ntokwa na obi aso mfi no na no oba be ka se o oni Iran panifu adi nkomo pa akọ akiri ama Iran fo no kra ate ase o kan ye wie ya na Iran fo space about se oboa omni ni nkomo ba bia se Trump say oni Iran fo akasa on kire panikro o Iran na woni ni hia ya wonu mu di sa nkomo no Trump penipa kra mana di animu Akan asem bia man se o entokwa no de ye hia fichire ne nka ho asem e sei entokwa na bo Donald Trump so ye ba sisi a Jamno na say dia wo jiwani as a confidence level so as a kosro pa e wo se manijie efese ma fa Mr. Kill aye be man kasa wa fa meme dro Mr. Kill aye be memu a enya afi na wo be ye hu debate tell him hey na ada no fa World Cup sa na so amwa Mr. Kill ya ma fanti ma ye be memu a case closed me so be person me ye be man kasa enti me Mr. Kill ni bi wo hiato Mr. Kill our pharmacies and over-the-counter medicine shops. Dudua Kokunun Ghana Limited, East Legon, a Champo Junction. For 0244-139-176 and now 0204-139-176. A member what do you feel doing what you do and a firm Mr. Kill. FDA AG Ejedi Nkratoyatum. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alogris paint. Don't be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alogris paint. Don't be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. Imagine making or collecting all payments without leaving your chair. Sounds like magic, right? Nah, it's Stanbic Pay. As the Chief Financial Director of SBA Holdings Limited, payments from clients flow like magic through Stanbic Pay. From school fees to utilities, government and statutory payment to investment, insurance payment, Hajj payment, and more. Just log on to Stanbic Pay and you're set for life. No Stanbic account, no queues, no stress, no last-minute panic. Cherish your time and live happier in safety and convenience. Just visit stanbicbank.com.gh or call 030-340-9212 or 055-676-0683 to get started.
said yo, ye said. Dear, what dear said ye? Ye dear mo said dear chedie. Any genes Sifia has say. Adia Sultana Rice, Ayadi. It is a Mohotamo. Sultana buy and win promo. One more bush the Sultana Rice. Magia to my fan worker. Sultana say the near Sosa Ayonkofano. It was your chedia befu. I share a moon. A beer saloon cars, trucks, motorbikes, Sultana products in Kaepi. Ye dear mo come say, I say Nyaka. Sultana Rice. And yati dena Sultana. And yati dena. And one is over to Sultana Rice bag. Who scratch card, Eshim, scratch coupono. I chedia woman pia. I want your fat. Sultana Rice. And your brand cake. A sansway or Yonkopa. Sultana Rice. Ede, Ensham, Etupa. Sultana buy and win promo. NLA and HSB, Pepe, our Caritas platforms. FDA, Adiatu. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Arejimama yamamu akwaba. Sesiano yabeko Iran, Israel, and America. Na entokwano said ye eba ye to ebo asicheche mumu na mwati sese dem se obia ate entokwano ase na eye nigisem. Eye nigisem pa se munyina mwate entokwano ase di omu pote. Ebia ne first time awuti a Donald Trump say Iran for me in pabonifo. Na ni paboni ni nso de ye ntena wiase emma akode a ehu ti say nuclear weapon enkudi ni nsem. Tokwa ne fa de ba nyina ni o. Se Iran for no ba bia omote no omo nuclear weapon. Na se wiase ansore na se Iran for no ja nuclear weapon no ba akumu a wiase nyina ntimi fe ho totroto da. Na se de Iran for any pabonifo no sa wo tena se ye hwe ha na se omo edi kan eto nuclear weapon na wiase ntimi ensesa de beba no ne sa nti no esese obi to hye Iran for so no gi sa nuclear weapon no efiri wo nsam entokwa na se nyina ni ena America for womo ene womo nuanom Israel for ye ne se womo no mo ho odene womo na we intelligence ewo bibia ne sa nti no womo ebeko Iran ampa womo ko Iran womo ko ya Iran supreme leader Iran for the no supreme leader ni kire se womo ho no parliament shanase court shanase bibia shanase onu na supreme leader Ayatollah Ali Khamenei omakwa kokunu omukunu kunu mpanifuo kumasrafo mpanifuo kan ho na de na America fo nim ni se Iran fo no omete wo no wo ma hihye wo ma didie efri panipa so ababa besi de otwa to okra so entiene yenim se na yakasi ni ho a ohena na kwame amu ne wo echina kwame amu ni ho agaga na wo ade echina agaga ni ho a fisher wo fisher ni ho a yi wo Gladys wo Gladys ni ho a Naomi wo na sa no ma Iran for na hihye omo ne ma nti omo no aka nie nya ade ayi omo den kra Donald Trump so koya wo si o wanya kum Khamenei de oba beboa Iran for ama omo si hene omo si supreme leader foforo na so no omo si omo de dada ena ntokwa no ebra America for koy no mo hu se de omo di omo ni karikari yese nkenne nantam na nkoma finish Iran for no ankoba sa ejo omo she ntokwa na for America for twan tro papa social media ni traditional media en trofa na omo de namu it is one to obo na utie de America for no ni BBC for no kan no a obeka se ntokwa no one way et se de omo twa African phone a omo twa ba bia nya no nko na kire no se de unya BBC for ne we mu na CNN ne ho anwa no a wo kan Africa asem a obeka se o Africa oba akra ya o cantonments bi ho anase o East Lagos anase airport hills bi da bi on kan sa obeka akokire o akire ho so hu sa na omo ye no anti na manfo nyina se na se mu senatie abusafo na nsane na akonta beka se ai se no wa ni Iran benifu ahia edi nkomo ama nkomo na ye very positive eye pa nkomo ne ye pa na ni da so wom ni da so wo sa nkomo no munti no wogidi ye pa se enema to ba betwa wo de sa asem no tu dwa o se Trump so no ade wa kwa monti ase won ho ne se wo se wiase obi ntimi nka wa asem ma wo ma ne nye de nchen se na wo pese wo ka no etu no wa asem ana okọ X
ene ayi so social media yi so ono na ye na ade o omo obi nyema no Trump ono se si America say ya na pa no tweet na da ho pa no aye na da ho na de nam saa oso ono obi antimi nka na asem ma na nchen se ne opese o kana asem do no be kana de obeka wie ya na Iran penifo so de batu dwa se hwe akwa yi ni ho osere ase bibi ye no one one na shia ya omudi sa nkomo nto omo ka ma wi ase ase se Iran for any obia enko apamo a etisa nto omo mo sa asem a Donald Trump eka no entungu afe anche ena Donald Trump de batu dwa se waka cha America soldier for no se enanum ntem 5 days mo obia nto bibia nko Iran ho na enkomo no no omo die ne de enkomo no ye positive to ogiri se bibia to betwa ena Iran for so fa etire be yi na no se omo Iran for na be kire ta ma ese san dokwa no etu otwa esense omo no omo ti omba bi omo nka obia ena wo Donald Trump waba no waba bekum omo leader oba waba be se omo niam bebiri enti omo no na be kire se ese omo bo ato omo yam de omo so pe no omo nya enti omo twa ntokwa no so ana se omo nya e na nyi obi na be tran nchen aka kire omo se Iran na twa ntokwa no so ana se odwai na efiri nura ebesi ne dua ka se akontaka se why 5 days we 5 days we so say mo obi anto akode enko Iran no say Iran for no say ade a Israel for aye no mo fa nche Israel for da no mo ba pepa Israel free asase ani ama Israel for no so mo kono mo ba biomu a mo hu o mind say Iran o mo fo masem ma wo mo so to mo no o mbe she Israel for ase Iran for kan obi anim say bi agro na Iran for no die ade o maye ne say Iran for the timi target ya Israel for lorry station, train station, hospital, school. Omo fa ho. Say Israel for nko ade de ombese no. Na no banks akese o Israel. Iran for akwa say ni nyina. Wo mo ka ho asem on kanwie na enne. Na homachi ya train station. Ba bia Israel for wo train station ye busy pa na Iran for kokosane akodi egu ho wo ma sen ne ma wo ho basa na se wo mo say sa train station no na Israel for no board Trump amane say ade Iran for abeni ade na she Trump wa wo so mo ye nipa bonefo wo bie na no asem obeka say Iran for no o mo ye nipa bonefo na ade na o ma ye na terrible, very very terrible ade o mo ye na nyefe enye kura na America for ayo madwin se nka 5 days de nka enhwe se asomdwe be ya adwuma na de Iran for akwakoyi ahye no pa na enahi abusa for asam na nso ha wo America for ye o madwin se enka golf ho no wo mo ewiem ni se nyama America ewiem ni nyama na kire se enka amanya etwa Iran ho ahia o mo military base a eho na nka o mutimi egina ekokoye bone so ti amfa ne se bia enka Ashanti region da bia me Ashanti region gina homa Iran sanse nda wo mfimfini pa senke bia amfa ne se Iran e na Ashanti region America for wo sese ba ko wo ba bi ti se e bia bechem ya hafo eno omo wo ba ko wo ba bi ti se wo de memfa ne se Techiman e ho e Buru East eno omo wo bi wo mami dede ho e wo se Afran Plains ho no e ho no ya puye mantamu ena bia baabi ani je Western North omo wo bi wo ho ena wo ba sinfo suicide ha say so ho so ye Central region also America for base wo ho enti omo base na twa Iran ho ahia ena sa bases no omo wo no ho no mo gina e launch o makode na de ko Iran ekokodi bone Iran for so SS omo hu se ntokwa no mu ayire no omo de omo ni si sa bases no so asese ni nyina de say America sa bases no a enka wo Gulf wo ni nyina Iran for na say no omo wiki no tell na America na no omo na mo a omo stress the base no a ye mfi omo Donald Trump ni buafu no and they say Donald Trump aye de say ni nanum no a we yesi wo no so na se ndokwa no tu antimi antwa de aye say wiem ne de enyema no ontimi nko wiem no biom na ade ba kwa ma wiem no kran san nyema no ne say Iran for no Iran for te say de wo ne wowa ekun ndokwa o say first one no mbeba no omba kakra bi so we wa adwun so adi omo so nkunim na onya kum ba ko epusa ne sei pe awurade womba no mu se bibi no omo ba ne
no break and one see a tibu say ya Iran for share ntokwa no ase no say na no me ka kire mu say omu drones no omu mienu omu missiles no omu to ko wiem no omu mienu de ohene wa mu didi agro grade 1 de no eno wo ho eno original one na nkasa kwa me amumu na de eno nu di agro no eno soso wo ho enti omu share ntokwa na ase no Iran for no ya no omu so de ohene wa mu didi agro ni bi na America ni Israel for so de wo mo air defense ya ne boarding technology and board din pom the air defense no mo di grade 1 no hene wa mo na didi agro no mo di akire so enti Iran for so this ade ne da America ne Israel for no ama wo ma to makodi no the air defense no wo ma tututu ni nyina agu atototo fa na Iran for no hu say wo ma toto fa kese no agu awie no afa no mo de so for kwame amumu didi agro no asi akire na no na se omutimi to ba ko pe na ba kitikiti bi ene Donald Trump no ankasa kra ka ho asem se ene ma na akura Iran fo no enya asem ketwa ba se ya ba ko pe wo sa ba ko pe no ene ma wo mu nya de ketwa dibo se ekowie mu anu atimi cheni mu na cheni mu bebre ndi se wo air defense wo hu de obedi na chi te de be wuram na no America fo wo wimhyen mienu bi a sa wimhyen no efiri so wo mu ye na bakosem mu obi antimi nto ade ma omu da Iran for atini mienu o ma tini mienu ama America for to sesi ai o mo fere so o mbeka etu o mo ntimi nka na so Iran for no so no o mo tini pe no mo de abeto abonten say ya te no ana Iran for aka cha America for say the America for ye ndi o mo nya hu o mo na o mo no sesi an nya America na ye o mo focus o mpe so o mo wie Israel ko Israel ndi o mo ye de o mbe pepa Israel free asase ani na o mo shi Israel for na si wie a na o ma ti o mani e de ahwe America. They say pressure if America Congress any one more penifo one more share one more states ahodo some governors na the states na no and the pressure to Donald Trump so say santo ko hunu say won hwe no wanko bibio mo ni wi ase obaye entokwa wo ko no faso bi ani so ena ntokwa no strategy bia na ho formula bia ni ho a wode kire se ntokwa na America no mikoduru ha say ya mesan say ontimi so ma meka so wadi nkunim ana se ontimi meka so wadi nkunim a o twe science so ayesi ano ene wadi njo Trump so ntimi nyi ntum se wadi njo e say ene obakwa me yakunu ara America fo sore anopa wi anwumre nsugu Donald Trump so say America fo ti won ba bie na o mo nka so o mo obi won tokwa na Donald Trump akọchichiri ntokwa de enti se na America moja na ehwiegu anopa wi ane anwumre sa no o mo bonyo so Donald Trump enyai Trump so say ade no a wo ye wo Iran ho no se nye ono a obi antimi nye se nye America pa na wa kukodu obe sa ade no a obi antimi nye nti wi ase support wo mo na o mo nye sa ade no ena se so wi ase ampanifo nya obi ampese obeta Trump achi wo sa ntokwafo na achi se Strait of Hormuz no a Donald Trump na no sabo ka be se 2 weeks ni a me be ka kire mo say o si or the by force e be kwa akobie Strait of Hormuz no e be si no ntimi fast by force no nkoi because Iran for ka kire ne say onim na so the ground troops e be ba Strait of Hormuz on ma na Strait of Hormuz no mpo no enya ade ba ko te say estuary na wa dan na yaka say unya bie estuary ho no ana chese wa wi da bi nye sa na no me ka kire mo say Strait of Hormuz no te say Ashanti region et say Iran kro no ankasa no etu so ne fa say ane fa we wo ho etu twam e bia utwam wo tepa o ba bedu mankranso ena undu mankranso no obi gina ho twen so free ba bia ni na eba e bia o betra serebo so beba wanimu kakra e bia o ma wanimu kakra no obi so gina ho no ho twen say bi nsusu a ufri tachiman ena eba wonu nkenken so no obi gina ho twen enti Strait of Hormuz no nya ade say e bridge kitwa bi no akwa bi da bi nya sa enye sa akura ye pono fa kese ye Iran for dia enti America for so ntimi mfa ground troops enko ho en waka say what the ground troops no ko gina tire aba be si tire say wo mo Strait of Hormuz no ban ne emfa fam ho emfa ho abusafo say mo be fam ho na akwa koduru but anyumeduru ye apagya pa akwa kodu 105 yes say edaso e wo soro ankasa na Strait of Hormuz no afri wo se ne be ya Iran for ebetumi
ede akọ edwama so no makọ akotom no mo so enya sika Iran for say yeda ase ene papa yensre wo yempe 47 years na ode so to ye so no yete ho yengui yabetena se anwumre ya yabetena se anwumre ya yede kase boy be make kase edwama so no enya ahomeka na so akonta se wayi nanum asi wo nanum na chi no ene yebehunu de akonta ebeye na so no kwe wo mu pa ne se de ntokwa no afono Kofi Trump afono I can't see him. Okay, na me so me follow ha. Ya o kana update na yeah. Usu hu ni saying. So o kana asem. Send ya see kan no Iran for say mesre me ni obi ankodi nkomo se ebetwa so. Mesre mu. Won no wenya na asem. Ono so kan say won de oni Iran for edi nkomo wo echire wo. Echire wo kokom ha obi ante. 5 days na wa ma no hwe. And the Iran for no so say mu kro ya na no ya mu supreme leader mu kro kro mu yiri wo so wakuno. Wo so wakum leader yi. Obi amu ano. And no mo say okay, yate. E say wakum ayitola kameni, wakum soldier for mpenifo, wakum mpenifo no mo ayitola kameni hu nyina. Wo na wo say wakum mpenifo no. Etukum mpenifo nya e say ho na aka echira wo ni shi asa meeting no. O meka ne ente. O meka ne ente so akonta so de. Nya de momo kan no otie kra no de onimu ani say woni Iran mpenifo ehia. Wabubu omo a omo lady talk no. Say ne ba. Ne son-in-law na. Any Steve be etwem. We vice president na free ho. Steve be na omo guso a. Vance, we Vance free ho. Vance na edi oso oni anim, omo nko shia o Pakistan. Na Iran for no so omo ni obi ani meeting o Pakistan. Wo mo nko. Asam no ni o. Se wo Trump no. Se wa no ze wi ase ye ndia. Enti wasoma J.D. Vance. Ene ne nko for no so omo mfa omo ani nkire Pakistan. Na Iran for no me shia omo Pakistan. Na Iran for no so say omo nka ntokwa. Ana omo mfre obi anso ntokwa. Omo ni obi ani asem say omo ni obi a hihye ntokwa no. Sa pepepe so no omo ni obi ani asomdwe asem bi aka. Enti Trump ntra ne baby. No omo so ntra mba. No omo Iran for nde ye omo ani bresem sesi ani say omo pese omo shi Israel for asiwie. So omo nya wie Israel no omo say enemy no ba ko one down. De aka ni. Na even Trump ntokwa no obeka say 5 days time or say ntokwa no be Friday no be me. Israel for no so aka kire ne say so on na so oja ntokwa no omo Israel for omo nyanya e. Ekoye dia e bewie 5 days no. O bewie de. Ntokwa no. Oh di agro. Ekoye. O start ntokwa no anga say 4 days. Ai. O start ntokwa no anga say 4 days. 4 days na enso. No abeka we adechi na. No Israel for no so aka kire ne say bema say hu abowa wo de only man ni kai. Ne Israel for ndie enye wie. Ya afekwa de so e be ko Israel for so say omo so target Israel for no person omo shi Israel for na say. Enti say who is who? Why na ka no kre e de akire hwan. Eno ene asemu a ya duru hu sesi a. Kasebonesi akenkanfo amote ye ne aye kenkan mu nsem de mamu eye me ohene nana kwame amo ena Alhaji Idi Nana Yaokesi ena afi Hajia ohene wa kese bu ahene Razak se na no sala na mini ha ena me hwe TV so na efenisen gagati ho na ye na me se hwe sala me Alhaji Idi mini ha mumu di sala jame enti ene no mabande se o lunch me Idi no o se me Alhaji Idi no sala no pe na me ti me lunch yeah enti na se me mamu hu Alhaji Idi waba ukoya waba hey waba hey baba hey munyame Idi baba Idi baba eti me Alhaji Idi me ne Hajia me de dia na me use Hajia Samira to Ibrahim Razak. Yeah, that's my and Sheikh Osman. Although Aitolana. Aitolana Trump babu. Yeah, man. Ibrahim. Ibrahim, oh, okay. Wow, you have a beautiful name. Achomu bosana na idesi. Trump has a meeting. Oh, how do you do? Now to
What grant interview power? Questions are you bisa no panis and your yeah no. Straight of Hormuz. Akan was and say it will be jointly controlled. I feel jointly. Jointly. I know on quite a paper. Mrs. Aquaron. What can some way? No, I done no. I dare no, I can be before. So what fun is serious on Papa no. America for but so for the most serious when him said Trump. Koy African president Kasabi had no call the Hague. Kasabi had no call the Hague. Yes, the war crimes against humanity but where Trump America for crat on no and 1 year is had on so say I didn't know shas you. One shas here. What thing we are as one it say Iran for akoto akudebiabo ayo baby na na dwen ye be say the okoko ye wo Venezuela okoko chi Maduro edi ni see ye Venezuela for bo se no oko Iran so kokko chi Ayatollah Khamenei on be bo se ama no because of demonstration bi na mo ye no because Iran for that demonstration am ye kum civilians which is true ye kum o munti no na dwen ye ni say wo ye sa no anko obenya fans e wo Iran for no ho e no mo so mo si tie ni tie anka na jeza bonte so po me fa ngudi etu omo nye sa de no ma no eni na biti Trump ya say ndokwa na twene ne bu no e sha say February 28 you and etua mu sa ena mu amoja aketua na ena na 23 and ye keka ko Ghana so ye fu a ye wo ye say 5 weeks 5 ne 7 na 5 no esonte ye gusu monitor the world market price and yeah still because fuel na eton wa ha no pricing window ni 2 weeks every 2 weeks and no review price no on the last time no mo ye no and na sisi no fuel no diesel no ye baby obenya no no pa ye meka akese no baby obenya na yi pa ye 15.99 15.999999 so eno ye diesel no ena we no e fene say petrol no so ene nam 13.5 13.8 eho but me sometimes na me ka say ope fuel stations o mu fuel no wo from pa no a obeka ba bi say frames oil star oil frames star omo de omo da from pa benab frames star benab zen okay zen so ye ena ba ku ni refi omo so de e wo form but omo no kra na omo wo form no omo fuel e diesel no 15.3 omo de no wo form eno kra e wo soro pa it is a next pricing window no me sure say we go back on the way next week na be sha say na be te ho popoe se ntokwa da so ginamu se de ginamu ya na se Strait of Hormuz no se Iran for no nyamie ya fuel ya be sa tum ya tum so on se fuel ntumu no on kenye politics tantan no ye Ghana ha na on and ke to fuel ma kan fa ban ho because your fuel sector is fully deregulated no say aban die wo mu aye tax ya da so enya aban na kire say mumfanyi se eto om kofa ba aban tax na de da so to the tax no to so a enya aban na control aban yi self rim first the part ne o system a enka yakokoto fu no ba om se so for kwa me ba so okay they say ankore ne ye $110 aban se da bi o ton $110 no ye beboka o de ton ankore ne te say de okokoto no $70 difference na wo mu na aban betu aso and you who say LBCs no so omo fa kwan so bu aban pa aban ni tie na o se da bi enye deregulation is say may be self free so mo ko dwa so na say $150 a barrel mo meton no sa mo ba na me so me de tax ato so na mo aton e de aman enti ade as say boa Ghana fuel kakra ye exchange rate eno ne ade a eboa imagine say see no a fuel enam almost 16 diesel enam almost 16 cedis no say exchange rate that so ye be a 14 cedis say 14 per dollar no a just imagine say 14 per dollar no a multiply 14 by ebia 110 na wo no multiply 14 by that then ka obo bebrebe etika sa be kwa ka twam sa 16 no a eda ho no a ye ka no enti say next pricing window no ba na
akontan go who abeg ama iran for na akoma ntomo ye man kase yate ase bie Strait of Hormuz na to mu a esese ye hwe ani mu se fuel ebesan akosoro enutina minim se sofo na kan sa so no say you now ka say sa 1 cedi sofo na kan 1 cedi per liter no ma ban pepere ne honkonko yi ansa no because how 1 cedi per liter no aban so fa hunya sika pa fuel levy no so imagine o to liter ba ku bi aban je 1 cedi o to liter ba ku bi aban je 1 cedi enti aban nya sika free o pa di se okoyi se sika no so free o se sie ya aban no already ontimi nya ne revenue na o project here no o 2025 revenue projections aban here no a onya revenue shortfall when ru enu ntina na no oso afọ ka say ombo bosia kutua eka no when nya ne revenue no so obenya no you say onya ne revenue no sa kwoti sa 1 cedi ni free fuel no so and they guarantee say obenya sa eska no o sa kwoti sa 1 cedi ni sesie ya aban ho be kire no mo enti asem bia ni wiase a emfa nipa ho but they are contadi ya be wie no ene yebesre ne yensuma asofo ne asefo no mo nkonko hu abege na Ghana yenwe sofo bebi edu ndi ejise mu a o David ontie Trump de yentunufo ene mema MT na obi onu anya kokodu aba be ka kire wo se ne yerese monza na wosa ya na bibi ye no monza na sa anya fekra monza zo no so obesa funny yeah so yeah no oh yeah gestures me hand gestures and I'm like oh right when your man penny with personality I also be anche mu nchire no gaga ngwe MTN say ya wo hode ma baby awo bi a network ba ko edimo na omanfo ni je wonti da bia da ye yusu eye MTN ya de ho ya na ya entu hia Osons garlic capsules no eye Osons chemist ene kofa bai wonum bisia onim say garlic de abua pa ena ni moja kama nti moja na abo ntoa wo hu nyina ebe na ne kama na wankasa watimi ade wo ede pa se yade ebetimi ato achew na ya na wo hodo ma sisa wo dem nioma kakra wo bi onu ma wo tu a mesi na anopa me nyase yese ya me mane nkwanta na misuo me kwa akohwe trase phase 1 ne phase 2 na miduwa na mze scared apa na high sense wani nka trase na akohwe me ya na pesa me ne so foti ase se ye nyina wo one scale ozo ewa me ko wani nka okotrasa me ko hese ne ho system ni sitie me unze baby atin dey ase yet wo but ase ye dey free ba me ko he baby ase in terms of security no ye yire bambo mu pampenti ya na makotrasa ko me du me ko phase 1 na me ko phase 2 me ni na ni nemu a kama me du ozo ye misa me ko sa bebre me papa ho dey misa me ko sa bebre na me wusu obi ba foforo na nipa ne nyoma wade benyina no eye high sense Ghana product o tina nwumre mani high sense Ghana product na no de ya be ya artificial intelligence ye we say ni TV eye ne hello I want to watch your TV wo kan ya pepra na emusu baby o na buo no kura metim meze me pasam tim meza bisa no mo hu me so no me madress kama magirem tim biso bia ko se mo kura na pen ntam yi ano come and stay small na wa girem me jeja baby I'm from Amfa I'm so meta and I'm so daddy baby TV ni fridge ni AC papa gas cooker papa electric cooker papa washing machine smartphones ni sound system rice cooker blender ni ginano wona anti borrem ansa betime aka de ebo no so eda from frame 030255 0000 030255 0000 afi ye kopie modofi roofing system enchen na ya kwa akoto enchen se na ye de bodan so enu se ni asi penny bia mu duro any shape ni color design ni omba ye de ma ye mu afi ba akoko mfirihia miensa wa ye dwuma na wetimi ede atwia ye te okra won hye dante we sika fa control enchen ya what wedding office na nkasa wo East Legon ebe Trinity Theological Seminary Fresi 0543 661716 0543 661716 afi 0243
03232818 yɛbɛyɛ aduane a ɛdɛm yɛde ɔhenere spices ne yɛde yɛ spices emu ɔda a yɛde yɛ nkwan abom ɛne chicken beef spaghetti fish ɛne aduane bi a woyɛ bia mesi asɔɔtɔ ɛnwɔtwe na chicken deɛ ne kume no abom deɛ ka ho mesi over the weekend deɛ mechi pa makɔhwɛ m'ani so adeɛ woyɛ jollof a watwɛn no wode ebi steam nam na ɛde bi ayɛ stew no ɛbɛbɛn no na wahwie kakra jollof deɛ na ade apete so ɛde pam fried rice for deɛ ɔhɔnom ɛna apɔnkye deɛ shrimps deɛ beef deɛ entiamu bi apɛ no no artificial flavor na wodi so ɛkɔyɛ ɛboaw ɛmo apɔmɔden nsɛm wie pɛyɛ ɛde mam 0207805398 0207805398 anasɛm 0244